আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের আজকের ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে আমি পেশায় একজন রেগুলেটেড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার উইথ এক্সপার্টিজ ইন রিটায়ারমেন্ট প্ল্যানিং ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং অ্যান্ড মর্গেজেস আমার সাথে আজকে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন মিস্টার কামালি হি ইজ অ্যান অ্যাকাউন্টেন্ট এ প্রপার্টি ইনভেস্টার অলসো ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অফ দ্য এপেক্স গ্রুপ কামালি ভাই ওয়েলকাম টু দ্য শো Thank you. We also have with us Mr. Suhail Khan. Suhail is a regulated mortgage advisor. He is a specialist in all types of residential and commercial mortgages. Suhail, welcome to the show. Thanks for having me. Thank you. কথা আছে অভাব যখন দরজায় এসে কড়া নাড়ে ভালোবাসা তখন জানলা দিয়ে পালিয়ে যায় এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা চেষ্টা করি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস বা ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশনকে প্রমোট করার যাতে অভাবে বা অর্থকষ্টে পড়ে আমাদের কোনো দর্শকদের অন্তত ভালোবাসা অথবা ভালোবাসা কোনোটাকেই না হারাতে হয় শুরুতে একটা কথা জানিয়ে দিতে চাই লাইভ টিভিতে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইস দেওয়ার কোনো স্কোপ নেই সুতরাং এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত তথ্য আপনারা জানতে পারবেন সেগুলোকে শুধু তথ্য হিসেবেই নেবেন অ্যাডভাইস হিসাবে নয় এবং এই তথ্যগুলো শুধুমাত্র ইউকে রেসিডেন্টদের জন্য যারা দর্শকরা দেখছেন এই অনুষ্ঠানে লাইভ টিভিতে বসে এবং আমাদের সাথে স্টুডিওতে সরাসরি কথা বলতে চান তারা স্ক্রিনে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে কল করে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আপনারা হয়তো আরেকটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার সেই নাম্বারে আপনারা টেক্সট করে হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনাদের মেসেজ পাঠাতে পারেন যে সমস্ত মেসেজগুলো আসবে আমরা যদি এই সব মেসেজের উত্তর এই লাইভ অনুষ্ঠানে দিতে নাও পারি তাহলে আমরা চেষ্টা করব অনুষ্ঠানের পরে হলো সেই প্রশ্নগুলোর জবাব আপনাদেরকে দিতে গত পর্বে আমরা বলেছিলাম যদি আপনাদের উৎসাহ পাই আপনাদের সাড়া পাই তাহলে আমরা প্রতি 2 সপ্তাহ অন্তর এই অনুষ্ঠান নিয়ে আবারও ফিরে আসব আমি আপনাদের অনেকে কল করে লাস্ট অনুষ্ঠানের পরে কল করেছেন উৎসাহ দিয়েছেন মেসেজ করেছেন অনেকে দেখা করেছেন আমি এক কথা চিরকৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে যে সাড়া আপনাদের কাছে পেয়েছি তো এইভাবে আমাদের সাথে থাকুন কারণ এই অনুষ্ঠান আমরা আয়োজন করি আপনাদের জন্যই অনুষ্ঠানের শুরুতেই জানিয়ে দিতে চাই কি থাকছে আপনাদের জন্য we are continuing with the same theme as last week how to get onto the property ladder in 2024 কারণ আমাদের অনেক কন্টেন্ট ছিল কভার করা অনেকেই প্রশ্ন পাঠিয়েছেন কিন্তু সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সো আমরা চেষ্টা করব কিছু প্রশ্নের উত্তর এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেওয়ার We'll also get a London property market update from our guest. আগে যেরকম মেনশন করেছিলাম উনি একজন প্রপার্টি ইনভেস্টর এবং কনসালটেন্ট সো হি ইজ এ ফিটিং ম্যান to give us a property update in London. We'll also get a mortgage market update from our mortgage advisor Suhail Khan. তাহলে আর দেরি নয় চলুন অনুষ্ঠানের সরাসরি প্রশ্নতে চলে যাই কাম ভাই So first of all I would like to know a brief update about London property market in terms of how the prices are buyers interest supply if you could kindly The London property market's been, in terms of purchasing and sales, একটু stable হয়েছে interest rate তো প্রচুর বাড়ছে গিয়া last 1 year so prices have been calm as in not rising as sharply as used to but in terms of lettings the rents have gone up significantly 10-20% very easy so একটা property জন্য আপনার 2000 pound rent is gone up by 500 in a space of 6 months that's because of different factors one of the main factors is we've had hundreds of thousands of people on work permits and student visas have arrived and they all like to live in London because of the diverse community, excellent transportation links, and obviously wages and salaries are higher than other parts of the country. Just like any other capital city in the world, it's going to have the demand for renting, the demand for activities, the transportation links. So it's always a safe bet in terms of investment in London. And this is where people create their wealth and buy property and commercial, residential, whatever it is. But what we've noticed is the rents have really skyrocketed in the last 6 months in London because of the housing crisis, the shortage of properties to rent. Yeah. And people are having to move out of London for affordability or just to find something.
So different reasons why the market is quite strong in London. So in terms of rents are going up, Significant. prices are not going. Prices are not going up significantly because of the interest rate, as you know, it's gone up. So generally, the market is quite stable at the moment. And do you find that landlords are struggling with the mortgage payments because interest rates gone up significantly recently? Yes. So as a mortgage advisor yourself, you know that certain people have been fixed for a while. So as they come off, it becomes, but London is compensating some of that by higher rent increases. So that's helping to pay for the extra mortgages. Yes, generally, I think most landlords will feel the fact that, you know, interest rate has gone up. Is it 13 times it's gone up last year? Well, yeah. And where you could get a fixed rate at 2% is 5.5%, 5% plus. So naturally, everybody's going to feel it, and then they're passing some of it on to the tenants. So the tenants are having to pay, and it's supply and demand in London. So it's kind of, it's a difficult situation all round, I guess, especially in London where property prices are really high. They are high. And if you don't increase the rent, then you don't get the returns and yields. So the return and yields in London doesn't give you high yields, to be honest. But one thing it used to give you is capital growth. So that would exceed anywhere else in the country. Or any other capital, so you get that in most capital cities. The capital growth was very amazing and good. But if somebody's looking for high returns in terms of yields, and then, to be honest, there's so many other places outside London, you get that. You might not get the capital growth, but in terms of getting the returns, it's fantastic. You say, for instance, we have clients purchasing in Sunderland. And the returns are 10-12%. You're never going to get that in London. No, London is more 5%. So that's where we are. Do you find that a lot of landlords are selling up because of the high interest rate and difficulty paying mortgages? Yes, some landlords are. It's not just that. There's so many other factors as well. There's more regulation. I don't know about Birmingham, but most of London boroughs have licensing now. Yes, so that's an extra cost. And all the other certificates that have come into place. EPCs was going to be a major, but I think Rishi Sunak delayed that, where you have to bring the properties up to a certain standard to rent. Wow. That was election, so that scared a lot of landlords to sell as well. So it's a lot of factors. But then some people want to be more comfortable simply because they say, look, we don't want big mortgages. We'd rather have small number of properties, but smaller mortgages or less mortgages. So everybody has their own strategy of the younger people want to get into property. They need to live or they want to build up their own wealth as well in terms of property. So they're buying. But some of the old landlords perhaps you're right, a good percentage of them are selling. So no, thank you, Kampai. So that was a brief update of the current London property market. Ashchi apnar kache aro proshno niye. So well, I've got a question actually straight in with a question to you. Bella from Birmingham wants to know, she gets £26,000 yearly salary. How much can she borrow? Based on her income, 26,000, she can borrow around 115,000. This is just an estimated figure, but lender normally use 4.5 times multiple income. So according to that, of course, this is just an estimated figure. To provide them more precise advice, we have to assess their file thoroughly and initial consultation and fact find, and after that we would be able to give them very that's true. Income er upor bhitti kore ajkal বলে দেয়া যায় না আগে যেরকম ছিল 4 times 5 times 6 times of your multiply of your income এরকম আজকাল হয় না যখন আপনারা কোনো অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলবেন ইন্ডিপেন্ডেন্টলি হোক অথবা ব্যাংকের অ্যাডভাইজারদের সাথে হোক তারা কিন্তু আপনাকে সবকিছু ইনকাম অ্যাফোর্ডেবিলিটি সবকিছু আপনার দেখে তারপরে সেই ফিগারটাতে আপনাকে কনফার্ম করতে পারবে যে কোনো ব্যাংকই হোক আর অ্যাডভাইজারই হোক থ্যাংক ইউ সো হেল্প ফর your answer. I have another. Okay, can I get a mortgage with no deposit? Yes, recently there are lender. They have introduced 100%
mortgage, like without deposit, Right. but based on several years of tenancy history, and this is they have recently started that, but you know the policies changes on daily basis. But if you but there is a lender, you can go for 100%. Sure. So 100% mortgage সম্ভব, সোহেল যেটা বললো, কিন্তু আপনাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, ওই সমস্ত মর্গেজে কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট অনেক হাই হয়। সো এখন এই যে বললাম আগে ইলেকশনের ইয়ার, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো বাজারে অনেক গুজব ছড়াচ্ছে, গুজব অথবা তারা টেস্ট করতেছে কিভাবে কোন নিউজটা পাবলিক কিভাবে নেয়। রিসেন্টলি আরেকটা নিউজ আসছে যে গভর্নমেন্ট ব্যাক 99% mortgage for first time buyers as well. That's correct. So again, যদি 99% mortgage দিয়ে দেয়, মনে করেন if you're buying a property for 400,000, আপনাকে 4,000 মাত্র ডিপোজিট দিতে হবে, বাকিটা mortgage দিবে ব্যাংক, backed by the government. এরকম হলে হয় কি ইন্টারেস্ট রেট আপনার হাই হবে। এই জন্য যদি কেউ পারেন টু পুট ডাউন মোর ডিপোজিট, অ্যাডভাইজার্স উড অলওয়েজ অ্যাডভাইজ ইউ টু পুট মোর ডিপোজিট ডাউন। ঠিক আছে, আরেকটা কথা যে এই সমস্ত যে গভর্নমেন্ট ব্যাকের অনেক টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস থাকে, সো সেগুলোও জেনে নিতে হবে। অ্যারেঞ্জমেন্ট ফিটা খুব হাই থাকে। দ্যাটস ইট, অ্যারেঞ্জমেন্ট ফিও হাই থাকে ওই সমস্ত ডিলে। তো এই জন্যই যদি আপনারা পারেন ডিপোজিট দিতে, আমরা সবসময় রেকমেন্ড করি আমাদের কাছে যারা আসেন যে অ্যাটলিস্ট 10% যদি আপনারা দিতে পারেন সেটা ভালো, আপনাদের জন্য রেটটাও কম হবে, আপনার মান্থলি পেমেন্টটাও কম হবে, ইউ উইল হ্যাভ এ কমফোর্টেবল টাইম গোয়িং ফরওয়ার্ড। আরেকটা I have a question to Suhail as well. Yeah. How long does the mortgage application process take? Normally it can be vary. Normally it can take several weeks, depend on the case. We had few cases where the clients looking to remortgage, and it was being done in 1 month's time. It depends on the solicitor as well. Yes. But if they are purchasing the property, we normally the average times take between 8 weeks to 12 weeks. Yeah. So সোহেল যেটা বললো, মর্গেজ ফাইন্যান্স সাইড আপনার যদি কাগজপত্র সব কিছু ঠিক থাকে, ইফ দে আর ইন অর্ডার, তাহলে ফাইন্যান্স কিন্তু অ্যারেঞ্জ হয়ে যায় 1-2 সপ্তাহের মধ্যেই, 3 সপ্তাহের মধ্যেই, যদি সব কিছু ঠিক থাকে। যেখানে ডিলেটা হয় সেটা হচ্ছে যখন লিগালসে যায়, যখন আপনাদের কেসটা যাবে সলিসিটারের কাছে, আপনার অফার পাওয়ার পরে অফার চলে আসে 2 সপ্তাহের ভেতরে, এর বেশি লাগবার কোনো কথা না। লিগালসটা তখন সেখানেই আর কি সময়টা লাগে, যে 2 মাস হতে পারে, 3 মাস হতে পারে, 4 মাস হতে পারে, অনেক বেশিও হতে পারে, ডিপেন্ড করে আপনার সলিসিটার। লিজহোল্ডও একটু সময় বেশি লাগে। জি জি। আর ফ্রিহোল্ড হইলে একটু কুইকার হয়। জি জি। লিজহোল্ড প্রপার্টি যদি ফার্স্ট টাইম বায়ার হন, তো লিজহোল্ড সলিসিটারে একটু হয়তো এক্সট্রা কাজ করতে হয়, তো এই জন্য একটু সময় বেশি লাগতে পারে। I will come back to you with another question, Kambhai. So after the brief discussion we had about the property market, do you feel that London is still a good place for investors? As we spoke earlier, the rents have come up significantly, so it's made it more attractive now to buy a house and or a commercial property where you get good rents. There was a period the yield gulo khub jo lower asilo, the price and therefore iman rent fiber, it didn't make sense. But I think it's come back now where the rents have gone up quite significantly if you get still a decent yield. Okay. So depend what you're looking for. If you're looking for in London, you always expect to get a good capital growth. If ever there will be international buyers, so demand is there because people want to create their wealth in London because of all the other things that we saw. So you do see lots of international buyers as well, do you? Yeah. What happens? Yeah, of course. I mean, as you know, I'm a estate agent as well. Now, what happens is when the market is strong, you can always sell your property. There will be demand, and you can expect to achieve a good price. So London gives you that.
not every city in England is going to give you that demand that you get in London, because it's an international city. Of course, yeah. And your income level is significantly higher than any other town or city in England. So yeah, it's because I'm a London state agent, I would say, of course, it's a good investment in London. And I think most people would love to have a pad or an apartment or a house in London. It's such a vibrant place to have, status as well as for future living, or for your children's education. There's so many good universities. People want to send their children in London, and people throughout the world want to have a place in London simply because of all the advantages it gives you. Yeah, so আপনার কথা বোঝা গেল যে যদিও ডিফিকাল্টিজ আছে আপনার রেন্টাল because of the high rental demand is still an attractive place. Yes. And a lot of buyers are still buying, even though some might be selling. It could be due to their strategy, the strategy they took when they either invested. They wish to retire on the gains they made. That's and it, yeah. others. And as we spoke earlier, that there is a bit more work in managing the properties. That's true. And when you're building up a portfolio, it's very important to actively manage the property. We have to go to a caller quickly. Of course, Yes, we have a caller on the line. Ji, Assalamu alaikum, caller. Ji, Put the volume. TV volume ta jodi, if you turn down your TV volume and then speak to us, please, because we can't hear you clearly. Hello, viewer. জি, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না আসলে। হ্যালো ভিউয়ার। জি, আমার মনে হয় আমরা পরবর্তী কলে অথবা জি কন্টিনিউ করছে। সরি কামাই। So we're talking about strategies. Yes, so it's possible that they've owned the property for a long time and they're retiring and they want less, so they want liquid money, and perhaps they sell one, or some people wish to reduce the mortgages and rather have more in equity than. So each person has got their own strategy, I so guess. that leads to my next question. Obviously, you are a property investor yourself, as well as you obviously manage a large portfolio. What kind of property strategy would you advise our viewers to take to build, if they would like to build a property portfolio themselves? Very good question. Yes. So it depends on the timing. So there was a period where you could just buy anything and the price will go up, and so you can hold, or you could just buy something. Sorry to interrupt. Yes, we may have a caller on the line. Assalamu alaikum. Hello, caller. Hello, caller. Yes, you can ask your question. Hi, walaikum salam. I just have a question in relation to mortgage. Yeah. Yes, please go ahead. Hello, can you hear me? Yes, I can. We can hear you. Please go ahead. Okay, so my question is, I'm a sole trader. I have a hair and makeup business. I earn around 35k per year, and I just wanted to know if I'm eligible for a mortgage or not. Fantastic. Good question, sister. Would you like to say your name and where you're calling from? Okay, Suhail, I think we'll ask this question. Yeah. First time sole trader, first time buyer, I think. My name is Sabah. Sadaf. Okay, yeah. I believe she has mentioned 35,000 per year earning. 35,000. Yeah, based on 35,000, she can borrow around 150,000 mark, and she has mentioned she is a sole trader. Yeah, absolutely. And how many years accounts do you need to? Minimum 1 year. We have few lenders. They are happy to accept. I think there are few lenders who would also consider lending less than 1 year, with less than 1 year accounts as well. We have a lender. They do consider less than 1 year, but mainly it's based on projections. Okay. So there is a What kind lender, of but business slightly
their interest rate is high. Yes. We have done few cases recently Very good. because based on projection there is no enough security or stability in the income. So I would still advise to get the better interest rate if to complete their 1 year's account and just wait for that, and after the once they have that, then it's a better option. It will open more doors for them. Thank you, Sadaf. So yeah, Suhel jeta bollo যে 1 ইয়ারের কমে কিন্তু 1 ইয়ার অ্যাকাউন্ট যারা সোল ট্রেডার তারা অনেক সময় সমস্যার সম্মুখীন হন। তাদের অ্যাকাউন্টস হয়তো 1 বছর পূর্ণ হয়নি বা 1 বছর পূর্ণ হয়েছে। অনেক ধরনের সোল ট্রেডাররা অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হন। তো তাদের জন্য বলা যে আপনাদের যদি 1 ইয়ার অ্যাটলিস্ট অ্যাকাউন্টস থাকে, আপনারা যদি সেলফ এমপ্লয়েড হন এবং অ্যাটলিস্ট 1 ইয়ার্স অ্যাকাউন্টস থাকে, ওইটা ভালো হয় আপনাদের জন্য। যদি 2 বছরের হয়, 3 বছরের অ্যাকাউন্টস থাকে তাহলে আরও ভালো হয়। 1 বছরের কম অ্যাকাউন্টস হলেও মর্গেজ হওয়ার সম্ভাবনা আছে, একেবারেই যে নাই তা না। সবচেয়ে ভালো হয় যদি আপনারা এই ধরনের সিচুয়েশনে থাকেন, নিরাশ না হয়ে আপনারা অবশ্যই একজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলুন। তাহলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে আপনাদের mortgage hobe kina. Sorry, briefly, we have only 1 minute. If you could talk about the strategies. Can I just add something on that point? Yes, please. There's company directors. Well, the lot of the banks are now taking into consideration the profit, and you can multiply that. Yes. That's really helping a lot of people to borrow quite, larger than what you would normally expect for directors or employees or companies to do. So that's really good. That's a good advantage. Strategy. Should we go back to? Go ahead. We have so many different strategies. One of the best ways to build a portfolio, if you're able to buy a property that's got potential, as in you can refurbish, perhaps do an extension, and then that adds value, and then you refinance, you got your money back, you move on to the next one. That's exactly what I have helped to someone in my client bank. A gentleman came to me, 5-6 years ago with no properties, and he was very clever. So I helped him buy his first property. He refurbished it, got his investment out plus more. Then he bought another one. That's it. That's a with good no strategy, properties. Actually, I'll invite him sometime to this program. He is now worth his property portfolio worth about 5-6 million. Wow, he's done very well. So he has done very well. So this strategy is possible when the property prices go on the upward trend. Jodi property price ta jodi badte thake oi market ei strategy niye kaaj kora jay. But recently things are very complicated. No, it's not rising how market, it used to be. Yes, exactly. So that's why আপনাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে যে actually in property you make money when you buy, not when you sell. That's correct. That's the very important thing. So this is a very important point. So খেয়াল রাখবেন যে এটা রাইট ডিল হয় যাতে, কারণ প্রপার্টি কিনে অনেকেই মিলিয়নার হয়েছেন বা অনেকে আবার ফতুর হয়ে গেছেন, এরকম এক্সাম্পলও আছে। Risk, I mean, like any business, property business is risk asset. So if you're prepared to take the risk, you can potentially make a lot of money and build your portfolio. I used to go to auctions regularly to pick up good deals because what it is, you have to find solutions where আমার কয়েকটা বালা ব্যাংক ম্যানেজার পরিচয় আছিল, and they would lend me a lot of money very quickly, and so I could buy an auction at cheap prices. Sorry, I've been just told that I will have to go for it. Okay, sorry, go. So দর্শক যেরকম বলছিলেন স্ট্র্যাটেজি প্রপার্টি কিনবার সময় আপনারা অবশ্যই খুব সাবধানে কিনবেন যাতে এটা রাইট ডিল হয়, কারণ প্রপার্টি তো বিগ মানি বিজনেস। এই জন্য যারা বিজনেস হিসাবে প্রপার্টিকে বিজনেস হিসাবে নেন তারা দেখে শুনে বুঝে কিনবেন। শুধু দর্শক, আমাদের এখন একটি ব্রেকে যেতে হবে। ফিরে এসে আপনাদের জন্য থাকছে আরও মর্গেজ এবং ফাইন্যান্স রিলেটেড তথ্য। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনারা কল করবেন এই স্টুডিও লাইনে যে স্ক্রিনের নাম্বার থেকে, অথবা আপনারা হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে মেসেজ পাঠাতে পারেন। যাচ্ছি ছোট একটা বিরতিতে। আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক, স্বাগত জানাচ্ছি আবারও আপনাদের ইয়োর ফাইন্যান্স উইথ মুহিম তানজিবে। আমরা ব্রেকে যাওয়ার আগে কথা বলছিলাম কামালি ভাইয়ের সাথে অ্যাবাউট পোর্টফোলিও বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজিস। আসছি কাম ভাইয়ের কাছে খুব শিগগিরই। তার আগে যেমন প্রমিস করেছিলাম আপনাদেরকে লেটেস্ট মর্গেজ মার্কেট আপডেট, গত 2 সপ্তাহে কি হয়েছে মর্গেজ মার্কেটে, কোনো নতুন খবর আমাদের কাছে আছে কিনা, যাচ্ছি সুহেলের কাছে। প্লিজ গিভ আস এ মর্গেজ মার্কেট আপডেট ফর দ্য লাস্ট। It's quite exciting news for our clients. Sorry, we have a caller on the line. Let's talk to a caller. Assalamu alaikum caller. Yes, please go ahead.
Oh, sorry, I can't hear you very well. I'm hoping you can hear me. We can hear you very I had clearly. A question. So I'm looking to purchase a residential property. How many months worth of pay slips would I need? Are you a first-time buyer, sister? Yes, first-time buyer. Okay. Okay, we got your question. We'll go to our mortgage advisor. Suhail, Good please take question. it away, Average lender asks for 3 months pay slips, and if they're working with a very well reputable company, and if they're working with like a normal like sort of restaurant or takeaway and this sort of, they normally ask for 6 months, just more stability in their income. Sure. Again, it depends on the full circumstances of the client. We still have to do the full assessment and initial consultation. Based on that, we can advise them more precisely. Very good. Yeah. So Suhail যেটা বললো যে নর্মালি জেনারেলি স্পিকিং 3 মান্থস পে স্লিপ সবাই চাইবে। কোনো ক্ষেত্রে যদি তাদের প্রয়োজন হয়, যদি তারা প্রয়োজন মনে করে আরও বেশিও চাইতে পারে। আবার কোনো সময় দেখা যায় 1 মাসের পে স্লিপেও হয়ে যায়। আবার কোনো সময় দেখা যায় যে কোনো পে স্লিপই লাগে না। যেমন মনে করেন একটা উদাহরণ দেই, I had a client who got a job with a school. He was a teacher. He just got the contract and we got him a mortgage. So এই ধরনের সিচুয়েশনে ডিপেন্ড করে ক্লায়েন্ট। সো আবারও বলবো যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলেন। যখন হয় কি অনেক সময় ব্যাংকে গেলে ব্যাংক যখন আপনাকে শুধু তারা কি করতে পারবে অথবা করতে পারবে না সেটাই জানাবে। যদি আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট মর্গেজ অ্যাডভাইজারের সাথে যান, সাথে গিয়ে কথা বললেন, তাহলে তারা হয়তো রিপ্রেজেন্ট করতেছে 200, 300, 400 ল্যান্ডার্স আউট দেয়ার। দেয়ার আর লটস অফ হান্ড্রেডস অফ ল্যান্ডার্স আউট দেয়ার। তো সেই অনুযায়ী তারা আপনাকে অ্যাডভাইস করতে পারবে। ধন্যবাদ দর্শক। সরি, we were talking about mortgage update. It's a quite exciting news for all sorts of clients, especially in mortgage industry. Ahead of the base rate announcement, the lenders are continued reducing their interest rates, which shows the base rate, our announcement is anticipated. And on top of that, experts are predicting there will be a drop on Bank of England base rate in coming months, and there will be the next meeting will be held on 1st of February this year. We have few lenders, they have reduced their rates in last week, mainly TMW. They are offering very good rates. They are buy-to-let lenders. Buy-to-let specialist, buy-to-let lenders. They are offering 2-year fixed 65% LTV on for 3.64 fixed. And as you mentioned, price war continues, so rates are continue to go down. Yeah, and for 5 years they are offering on 75% LTV for 3.94 rate, which is quite good. We had update from Nationwide today. They have dropped their rate up to 0.81%, which is a quite a good like reduction as well. Also, we have specialist lender like Together in Halifax. They have dropped their rates too. Fantastic. And on top of that, there is a lender called Darlington. They have reduced their rates last week up to 1.10%. Very good. Across the all mortgage cut, isn't range. It? 1.10% in one go. So what I understood is price was continues. Yes. ল্যান্ডাররা তাদের প্রাইস একজন আরেকজনের সাথে প্রতিযোগিতা করে তাদের কিন্তু ইন্টারেস্ট রেট কাটতেছে and is going downwards, even though আপনার ইনফ্লেশন বেড়ে গেছে। গত মাসে ইনফ্লেশন from 3.90% থেকে 4% হয়েছে। ইনফ্লেশন বেড়ে গেলে সাধারণত ইন্টারেস্ট রেট বেড়ে যায়, কিন্তু এই বাড়ার পেছনে অন্য কারণ আছে। এই জন্য সবাই এক্সপার্টরা প্রেডিক্ট করতেছে যে ইন্টারেস্ট রেট প্রাইস কাট শুড কন্টিনিউ। তো এটা অবশ্যই ভালো খবর। ইলেকশনের বছর যেরকম বললাম, মার্চ মাসে বাজেট আসছে, তো আমরা যারা ফাইন্যান্স প্রফেশনে আছি, যারা প্রপার্টি লাইনে কাজ করেন,
সবাই বাজেটের দিকে তাকিয়ে আছে, অনেক বাজেটে অনেক নতুন নতুন হয়তো অফার আসতে পারে ফার্স্ট টাইম বায়ারদের জন্য, ইনভেস্টরদের জন্য। সো দর্শক, আমরা আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি, যখনই ওই অর্থনীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে, যখনই নতুন কিছু আসবে, ঘটবে, আমরা আপনাদেরকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপ টু ডেট রাখার চেষ্টা করব। So that was the market update, Yeah, I guess, for now. So you, thank you, Suhail. You're welcome. So going back to Kamali Bhai, so we talked about London property market, the demands, ups and downs, portfolio building strategies, what we were talking about. So that it's depend করে টাইমের উপরে। কোনো সময় আছে you have to hold the property and refurbish it and just enjoy the rent and let it capital gain. I mean, many years ago, say over 25 years ago, it was if you can do the transaction quickly, you can get a very good deal, because mortgages used to take 2 months, 3 months. Somebody wants to sell within 2-3 weeks. Yes. So you can get a good deal. If you have a good bank manager, he lends you quickly, you can buy that property and instantly you made the money. So each phase goes through. There was a period before the credit crunch. What we used to do, we used to buy, say for instance today, within 2-3 months we would sell it on to somebody for a nice profit. So you can reinvest that money into there are periods where you buy and you hold, you never sell. So that's a safe bet, where over 10 years, over 20 years your property will double in value and you're still getting the rent, and you have to actively manage the property to do that. There are occasions where perhaps if you're lucky you get a nice development opportunity, you can do quite well. We've had a lot of commercial properties where we built on top. The Boris Johnson said you can build on the skyline, so you can build penthouses, so you got free land, and it's just the build cost. But at the moment you have to review certain situations. Unko apni ekta extension ba ekta loft add value horte hole prochur পয়সা যাইতো কি পারে, because of material cost, labor cost has gone up. So you do have to do your checks on how to build your own portfolio. I mean, the way I did it, I took risk, and you have to do things differently to other people. So one of my first property deals, আমি কিতা করছি, আমরা Holborn এই সময় আছে live auction, not online. So it was a train strike on that day. It just happened. And I was quite excited about buying an auction, because I have some Jewish friends at the time and they were doing. So I saw these 2 shops in Plaistow. I took a friend with me. I said, look, I'm going to would you like to come? In those days they take cash, so we took 5,000 in cash, and that was it. If it happened 50,000 for the 2 shops, we will take it, otherwise we don't have the money after that. So because of the train strikes in London, there wasn't many people at the auction. Lucky, sometimes you have to be lucky. They did delay the auction by half an hour, and my heart is thinking, the less people the better for us. So there was about 1/3 of usual, and luckily my heart is 50,000, a lot of money, 25, 30 years. Yes. So my heart was at 50,000. He said, the young boy with the blue shirt. I said, thank you very much. That's me. And I was like, and we took the 5,000 and we did the deeds and everything. And because of the train strike, so my friend said, look, we walked about 4 miles to get here. You just bought 2 properties. Let's take the black taxi. I said, but I don't have any money. He said, your mum will pay when we get home. So we still live in Stratford anyway. So we got there, and the black taxi man wanted his money. I knocked on the door. I said to £20, he needs 20. He said, why is the black taxi? I said, I'll explain later. Just we need to pay him. So yeah, that it was lucky, because there was less people on that auction and strike. It could have been snowing. I would have made that effort to go, and I could have been the only one to see that and buy it. So you do have to make the effort. That's the point of course. Now I still have these 2 properties, mashallah, and they've earned me a lot of money. But can you see the risk I took? Yeah, of course. And it could have gone, either way. Either way, yeah. So this friend, actually, his name is Nurullah. He became my partner in these 2 shops. I asked him, because I didn't have the money to complete. I said, look, would you like to come 50-50? He said, let me check. And then the next day he phoned me, said, I'm in. So but I later bought him out on a profit. But it was nice. He made money out of it. I still own the property. But can you see, we made that effort of walking to the auction. Yeah, so that's it. You have to put work in. You can't, obviously, you have to be lucky sometime, as Kambhai was saying.
বাট আপনাদের আপনার কাজ করা লাগবো, you have to do your research, you have to know the area very well. Make sure basically before you buy, don't expect that you're going to do lots of work, you're going to spend a lot of money and then buy it for a higher price. You might not get good relationship with state agents at the moment. So they will say, look, we've got some potential property coming and this and that needs a bit, and that could really give you, I believe, and as you said earlier, you make the money when you actually buy the property. Yes, now, if you buy it cheaply, you've made your money. Now, so you have a caller on the line. Yeah, sure. Yes, caller, please go ahead. Acha. I think we have lost the caller. So please do call back again. Similar stories, you have to make an effort. I mentioned snow. So many years ago as well, the snow was quite high, and not many people were driving. But I took a friend. We walked quite a long way to actually see the property. When we got there, there was no one because of the snow. Nobody turned up. That's it, yeah. And we thought there's a good opportunity we can get this. The inside of the property is quite good actually. Again, I think it was about £110,000 for a 3-bedroom house. We thought, wow, fantastic deal. People do want to bid against. Fortune favors the brave. So what I'm getting is you have to make the effort. Yes. You can't just expect results sitting at home. Snow, thunderstorm. On Saturdays, I used to go and make friends with the estate agents. Said, look, this and that. Get them tea, coffee. I said, look, I really need a good deal in this area. Can you sort me? And I'll look after you guys and this. So you do have to improvise to find ways to build your portfolio. Once you got going and the finance is there, you can buy. The people will come to you. So these days, people phone us. Oh, would you like to buy this? Is this? We have to decline because it's not the right deal. But when you're starting up, you have to find. You have to work hard. You have to be there before everyone else. Thank you, Kambike. Coming back to you again, we have a question. Sticking with the first-time buyer theme, can a first-time buyer also be a landlord? Absolutely. Can buy for investment? Yeah, they can. We have few lenders. They do accept to be become first-time buyer and first-time landlord. It's based on most of the lender ask for some minimum income. They have some certain criteria. They do normally see if there is a minimum income at the background, because first-time buyer, first-time land can be higher risk for the lender. And I think interest rate is going to be higher as well. Interest rates to be higher. We have few lenders, high street lenders. If they have enough income, they can still get a better rate. Okay, and we even have one specialist lender. They do accept if there is no minimum income. They don't need any minimum certain income. They still allow you to become first-time buyer and first-time landlord. Fantastic. So দেখতে পাচ্ছেন দর্শক, ল্যান্ডাররা কিন্তু ল্যান্ড করতে চায়। অনেকে আমাকে বলেন যে মর্গেজ ফাওয়াতওয়াইজ ফাইল খুব টাফ হয়ে গেছে। আসলে টাফ হইছে না। মর্গেজ আপনার আগেও জেলা আসিল, যদিও ক্রাইটেরিয়া চেঞ্জ হয়েছে, নিয়মকানুন কিছু চেঞ্জ হয়েছে, প্রিন্সিপাল যেটা চেঞ্জ হয়েছে না, ল্যান্ডারের কামও কিন্তু ল্যান্ড করা, ওটা তার বিজনেস। সো সরি, উই হ্যাভ এ কলার অন দ্য লাইন। ইয়েস কলার, আসসালামু আলাইকুম কলার, প্লিজ গো অ্যাহেড। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হ্যাঁ ভাই, আপনার লাইনটা একটু মানে লল কোথায় আছে? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি ওয়ালাইকুম সালাম। জি আপনি খুব আমরা শুনলাম আপনার কথা। জি আমি একটা জিনিস জানতে চাইছিলাম যে আমরা ফিক্স করে দিচ্ছি আর কি মর্গেজ সন্তানটা। জি এখন আপনি শুনলেন? জি শুনলাম। ফিক্স করতে কইলানি মর্গেজ সন্তানটার লগে ফিক্স করে দিচ্ছি, বাট আমরা আনলাকি, আমরা তো আপনার এখন তো আপনার অনেক হাই হয়ে গেছে। জি, তখন আমরা করণীয় কি, আপনার আগামীতে কি করা যায়? আমরা 2 ইয়ার জন্য ফিক্স করছি আর কি। আপনি 2 ইয়ার্সর ফিক্স করে লইছেন, দ্যাট মিনস আপনি 2 ইয়ার্স তারা লগে ফিক্স থাকতে হইবা। যদি বদলাইতা চাইন তে পেনাল্টি একটা চার্জ করবে তারা, আর্লি রিপেমেন্ট চার্জ। সো এটা পেনাল্টি দিয়া মনে হয় আপনার লাগি বাড়ানি মোস্ট লাইকলি রাইট অপশন হইতো নাই। আপনার 2 বছর বাদে তখন শপে রাউন্ড করতে পারবা। এক্সপার্ট হলতে আমরা আলোচনা আজকে আপনি শুনছেন যে এক্সপার্ট হলতে প্রেডিক্ট করা যে 2 বছর বাদে
রেট কমবার সম্ভাবনা আছে এখন কো জেলা আছে না থাকতো না তো 2 বছর অনেক হাই তো আমরা পে করতেছি জি ওখন ওটাও যে আমি কইলাম আপনারে যে ইলা তো আমি অ্যাডভাইস দিয়ে কইতাম পারতাম না যে আপনি এখনো বাড়ি যাও কারণ দেখতেইব আপনার আর্লি রিপেমেন্ট চার্জ কত মোস্ট আপনার মর্গেজ ডিলার আর্লি রিপেমেন্ট চার্জ থাকে যদি আপনি ফিক্স করেন তো ওটা দেখবা আপনি আর্লি রিপেমেন্ট চার্জ বাড়ইলে কত দেওয়া লাগবো আর আপনি যদি এক্সট্রা যে পয়সা দিরা আপনি মনে করা যে একটু বেশি দিরা বা হায়ার রেটে এটা 2 বছরে কত দিবা যদি দেখা যায় যে আর্লি রিপেমেন্ট চার্জ দিয়াও আপনার বাড়নি ওয়ার্থেড আছে তে বাড়ইতা আর নাইলে তো জেলা আছে ওলা কষ্ট করি হইলেও থাকি যেতা এছাড়া আর কোনো উপায় নাই আপাতত বাট একটা জিনিস আমি রেকমেন্ড করবো আপনারে যে খেয়াল রাখুন যেন কোন সময় কোন বাই দি যার আমরা প্রোগ্রাম দেখবা ইনশাল্লাহ আমরা আপনার আপডেট দিই যে সময় রেট চেঞ্জ হইব বা ইউ আমরা প্রতি 2 সপ্তাহ দিমু নাম্বার আমি রাখবো জি আপনার কামাল ভাই আছে ওনার নাম্বারটা রাখবো আর জি অবশ্যই ওনার সাথে কথা বলবো জি ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ বাই কল করার লাগি থ্যাংক ইউ ভাই থ্যাংক ইউ আসসালামু আলাইকুম sorry we were talking about before we go for a break first time buyer first time landlord and landlord yes so you were saying that there are lenders yes এবং ল্যান্ডাররা কিন্তু ল্যান্ড করতে চায় ওটা কথা আসলাম যে ল্যান্ডার হল আছে তারা পয়সা লইয়া গুড়ার অলমোস্ট তারা এভরি উইক এভরি ডে আমরা অফিসও আরে নক করে দে আর জাস্ট লুকিং ফর দ্য রাইট ক্লায়েন্ট তারা যেটা জাস্টিফাই করতো স্যার যে কেউ ল্যান্ড করবার আগে যে এই তার পয়সাটা ফেরত দিবা কিনা Sorry, Kambai, do you want to add anything to that? No, it's fine. I mean, there's options there, as you said. As in NatWest, they do first-time landlords. There are a few other lenders. Yes, good. No, I mean, there's good lenders out there doing good rates, and if your credit is good enough, they'll lend to you. Yeah, absolutely. So, এটাই যেটা আমরা এক্সপার্ট বলতে কইলা যে অ্যাফোর্ডেবিলিটি যদি থাকে যদি ল্যান্ডারে আপনার চেষ্টা করে কিন্তু তারা চেষ্টা করে না দিবার দে আর ইন দ্য বিজনেস অফ লেন্ডিং সো চেষ্টা করে তারা ল্যান্ড করবার এবং অনেক চেষ্টা করে তারা আমরা তো সবসময় কাজ করলাম ল্যান্ডার হলতো লগে এখন ইউনো বায়ার তুকার তারা সো আপনারা মনে করবেন না যে ইউনো ল্যান্ডার না ইউনো another question for you Suhail deposit from abroad so can buyers, potential applicants use money from abroad? Absolutely, they can. We have a lender, like for example, if someone is in abroad selling their property and they have assets where they can show like clear evidence, what they can do from there, like for example, there are many countries including Bangladesh. Yes. I would just give Bangladesh example for if they have sold land in Bangladesh and what they have to do, they have to transfer those funds into their Bangladeshi bank account and after that account they have to transfer direct from their account to their UK account. So based on that the lender are willing. So thank you Suhail. So Suhail যেটা বললো যে প্রপার্ট আপনার যদি পয়সা ডিপোজিটের পয়সা অ্যাব্রোড থাকে যেমন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যদি থাকে এটা ভেরি ইজি আপনার যেরকম এই দেশে আছে আপনি ট্রান্সফার করে নিয়ে আসতে পারেন অবশ্যই কিছু এভিডেন্স তো চাইবেই তারা আমেরিকা থেকে আনতে পারেন এমনকি কোনো একটা দুইটা ল্যান্ডার আছে বাংলাদেশ থেকেও যদি আপনার যদি অ্যাকাউন্ট থাকে ওইখানে যদি আপনি এভিডেন্স করতে পারেন যে ওই পয়সাটা আপনার আপনি ওই বাংলাদেশের অ্যাকাউন্ট থেকে ইউকের অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করতে পারবেন তারা সেটা অ্যাকসেপ্ট করবে এই জন্যই বলছিলাম যে আপনারা অবশ্যই ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাডভাইজারের সাথে কথা বলবেন আচ্ছা আরেকটা কথা আমি বলে ফেলি যে ফার্স্ট টাইম বায়াররা যারা প্ল্যান করেন এনি প্ল্যানিং পূর্ব শর্ত হচ্ছে স্টার্ট প্ল্যানিং আর্লি কথায় আছে যে ইফ ইউ ফেল টু prepare that means you are preparing to fail তার মানে প্রস্তুতি যদি আপনি না নেন তাহলে তো আপনি চাইলেই আগামীকালকে বাড়ি একটা কিনতে পারবেন না আনলেস ইউ আর এ মিলিয়নিয়ার ওর ইউ হ্যাভ এ বিগ ইনহেরিটেন্স আপনারা যদি বাড়ি কিনতে চান আগে থেকে প্ল্যান করা শুরু করেন যত আগে থেকে আপনারা প্ল্যান করবেন ততই আপনাদের জন্য ভালো হবে তো ফার্স্ট টাইম বায়ার আমি বলছি যে হয়তো আপনারা যদি 5 বছর ইজ এ গুড টাইম আই থিঙ্ক বা লাইফ টাইম আইসা নামে একটা আইসা অ্যাকাউন্ট আছে যেখানে আপনারা যদি 4,000 পাউন্ড রাখেন প্রতি বছর তো গভর্নমেন্ট কিন্তু আপনাকে আরও 1,000 পাউন্ড দিবে তো আপনার 5,000 হয়ে গেল 1 বছরের পরে সো ফ্রি মানি 1,000 পাউন্ড কে কাকে 1,000 পাউন্ড দিয়ে দেয় এইভাবে যদি আপনি সেভ করতে থাকেন আপনার 5 বছরে
25,000 হয়ে গেল। এখন যখন আপনি ফার্স্ট টাইম বাড়ি কিনবেন, হয়তো আপনার you might be buying the property in partnership with someone like probably your spouse or your friend or your family member. সো তারও যদি একটা আইসা থাকে এরকম, তারও 25,000, আপনার 25,000, 50,000, তো 50,000 ডিপোজিট হয়ে গেল। এখন আপনি 5 বছরে 50,000 সেভ করলেন, হয়তো আরও এই আইসাতে লাইফ টাইম আইসাতে কিন্তু 4,000 ম্যাক্সিমাম রাখা যায়। তো আমরা একটা ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলাম আপনাদেরকে যে কিভাবে আপনারা প্ল্যান করবেন। বাড়ি কিনবার সময় অবশ্যই আপনারা আগে থেকে প্ল্যান করে নেবেন, আগে থেকে পয়সা জমানো শুরু করবেন। এনি লাস্ট পয়েন্ট? একটা জিনিস আমাদের কমিউনিটিতে খুব সমস্যা হয় যে ডিপোজিট মানি লন্ডারিং রুলস, যে ক্যাশ টুকাই দিয়ে অ্যাকাউন্ট ব্যাংক হলে কিন্তু খুব এটা প্রবলেম হয়। সো এগেন ইউ হ্যাভ টু প্ল্যান দ্যাট অডিট ট্রেড রাখা দরকার, ডিপোজিটগুলো কিভাবে ঢুকছে, কারণ এটা প্রায় সময় প্রবলেম হয়। We have just come right at the very last minute. So thank you for having me. Thank you Kambhai for attending the show, and obviously you made valuable contribution today. Suhail, any last point you want to mention? I would just say if someone they need more clarification or any advice, please feel free to আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আপনারা মেসেজ রাখতে পারেন, আমরা আপনাদেরকে মর্গেজ অ্যাডভাইজারের সাথে কানেক্ট করিয়ে দিব। থ্যাংক ইউ অ্যাগেইন টু আওয়ার গেস্টস। শুধু দর্শক, প্রথমেই যেরকম বলছিলাম, এই অনুষ্ঠানে যে সমস্ত তথ্য আপনারা শুনেছেন, এই তথ্যগুলো শুধু তথ্য হিসাবেই নেবেন, অ্যাডভাইস হিসাবে নয়। কারণ অ্যাডভাইস দেওয়ার আগে আমরা অনেক বিষয় দেখি, অনেক পার্সোনাল জিনিস আমরা ক্লায়েন্টদেরকে জিজ্ঞেস করি, এর ভিত্তিতে আমরা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি। সো তথ্য হিসাবে নেবেন, এবং এই তথ্যগুলো শুধুমাত্র ইউকে দর্শকদের জন্যই। কথা বলতে বলতে অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। থ্যাংক ইউ টু আওয়ার গেস্ট, থ্যাংক ইউ টু আওয়ার অডিয়েন্স। আপনারা যারা কল করেছেন, হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠিয়েছেন, তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস বা ফাইন্যান্সিয়াল এডুকেশনকে প্রমোট করার। এই অনুষ্ঠান দেখে যদি একজন মাত্র মানুষের বিন্দুমাত্র উপকার হয়, তাহলেই আমরা ভাববো এই অনুষ্ঠান সার্থক হয়েছে। আপনারা যেরকম আগে বলছিলাম যে আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠাতে পারেন আমাদের কাছে। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাঠালে যদি আমরা অনুষ্ঠানের সময় উত্তর নাও দিতে পারি, আমরা চেষ্টা করব যে পরে হলেও আপনাদের অনুষ্ঠানগুলোর প্রশ্নগুলোর জবাব যাতে আমরা দিতে পারি। এগেন ফাইন্যান্সের ব্যাপারে কি বলবো, এই আগে যেরকম বলছিলাম, প্ল্যান কিন্তু করতে হয় আগে থেকেই, হঠাৎ করে প্ল্যান করে কিছু করা যায় না। সুতরাং বাড়ি কেনাটা তো আর চারটিখানে কথা নয়, অনেক প্ল্যানিংয়ের বিষয় আছে। তাই সেই জন্য আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন, যদি আপনার বাড়ি কেনার ইচ্ছা থাকে, আজকে থেকেই প্ল্যান শুরু করেন। নাথিং ক্যান হ্যাপেন ওভারনাইট। এই জন্যই অ্যাডভাইজাররা, আমরা যারা আমাদের কাছে আসেন, অনেক সময় আমরা তাদেরকে অ্যাডভাইস দিয়ে দেই যে কাগজপত্র দেখে বা কথা বলে যদি বুঝি আমরা যে এখন হবে না, আমরা বলি যে আপনারা প্রস্তুতি নেন, সেভ করেন, আইসাতে পয়সা রাখেন। কারণ ওইখানে পয়সা রাখলে কিন্তু আপনার লাইসার একটা সুবিধা হচ্ছে, লাইফ টাইম আইসার একটা সুবিধা হচ্ছে, ওখানে পয়সা রাখলে আপনারা ক্যাশ হিসাবে সেভিং রাখতে পারেন, অথবা আপনারা চাইলে ওইটা ইনভেস্টমেন্টে লাগাতে পারেন, স্টকস অ্যান্ড শেয়ারস আইসা, ওইখানে ওইটা গ্রো করতে পারে। একটা অসুবিধা হচ্ছে আবার যে আপনার লাইসাতে পয়সা রাখলে ওইটা কিন্তু আপনার ফার্স্ট টাইম বায়ার ছাড়া আপনি কিনতে পারবেন না, মানে বাড়ি কেনার ছাড়া অন্য কোনো কাজ ব্যবহার করতে পারবেন না। আপনি যদি বাড়ি না কিনেন, তাহলে ওইটা আপনি কিনবেন, আপনি পয়সাটা উইথড্র করবেন আফটার 60 years of age। তো ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবার আগে দর্শকদের আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য, এবং আমাদের দর্শক গেস্টদেরকে ধন্যবাদ। হোপ টু সি ইউ অ্যাগেইন ইন দ্য নেক্সট এপিসোড। ইন দ্য মিন টাইম, টেক কেয়ার অফ ইউরসেলফ অ্যান্ড টেক এ গুড কেয়ার অফ ইচ আদার। শুভরাত্রি, ধন্যবাদ।